So, my friends, good morning. Today is your last class for this semester, and we will wrap up 6113, that is your English drama. তো ইংলিশ ড্রামাতে কিতা কিতা পড়লা কোন পর্যন্ত মনে আছে নি মৌমিতা? মনে করো একটু হুম স্লাইডটা দেখায় দে। টাইপস অফ ড্রামা, ট্র্যাজেডির মিনিং, গ্রিক ট্র্যাজেডি। আরে না, এটা তো না, আরেকটা আসলো। কাহা গয়া वो? 1 সেকেন্ড, শেয়ারিংটা অফ করতেছি একটু। শেয়ারিং তো হইতেছে না না মৌমিতা? না আমি দেখতে পাইতেছি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। স্লাইডটা কি তো হইছে? What happened here is that hello মৌমিতা। না না, জয়েন করে দিচ্ছি দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো কি হয়েছে, there is some issues in your slide. So I'll do the class from the earlier classes that we have na, the slides I have from earlier classes. For that I have to look as well what slides I have till now. ঝামেলা। কিরা কিতা পড়াইছি মৌমিতা মনে আছে নি? হ্যামলেট পড়াইছিলাম, ক্লাস 1 এর হ্যামলেট পড়াইছিলাম। হ্যাঁ, মৌমিতার কি হয়েছে, আনমিউট হইতেছে না।
Momita, unmute yourself. Can you unmute? হুম 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 হয়েছে। And now you can. তো আমরা ফার্স্টে কিতা পড়াইছিলাম মনে আছে? হ্যামলেট পড়াইছিলাম। হুম হ্যামলেটে কি কি পড়াইছিলাম? আচ্ছা, হুম যেটি যেটি পড়াইছি তিনটাই পড়াইছি। একটা ইবসেনের ডলস হাউস মনে হয় রয়ে গেছে জাস্ট। ওইটার থেকে এক্সামে কোশ্চেন আইতো না, কোশ্চেন আইবো ওই তিনটার থেকে। একটা তো হ্যামলেট, আরেকটা ইডিপাস রেক্স, আরেকটা কি তো আসলো মনে আছে? ভেরি ডক্টর ফোস্টাস। জানি। ডক্টর ফোস্টাস, ঠিক আছে। এক্সাম কি অনলাইনে হইব? না না, ইয়ে নেই, আরেকটা ডক্টর ফোস্টাস, ঠিক আছে। হুম হু ওয়াজ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, এটি সবকিছু আছে। পাইছো না এটা? হুম হুম, স্লাইডটি পাইছো? স্লাইডটি পাইছিলা না তোমরা? তোমরা স্লাইডটি দিছিলাম না? স্লাইডটি দিছিলাম তো। স্লাইডটি তোমার মেইলে আছে, দেখো। ঠিক আছে। স্লাইডটি ফাটাইছে এখান থেকে সবাই। ওই কিতাবে যে সৌভিক। আচ্ছা, যাই হোক, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কেটা আসলো। হি ওয়াজ বর্ন ইন 1564 in England, widely regarded as greatest writer in English হুম language. যেমন বেঙ্গলিতে টেগোর is there, right? হুম Like হুম that, but why is he, like, um, celebrated like a genius of English literature? Karan, his writings are still relevant. If you see storytelling till this day, there is a Shakespearean touch in every story. There will be some kind of revenge, there will be some kind of, what to say, comedy, of errors, let's say. যেমন এটার মধ্যে এটা ছিল মিডসামার নাইটস ড্রিম, like that, still relevant. If you see Vishal Bhardwaj's adaptation of three Shakespearean tragedies, that is Omkara from Othello, or this thing Heather from Hamlet, or Makbul from uh, Macbeth. ठीक ना? Heather from Hamlet, Makbul from Macbeth. যাই হোক, so till this day in social settings in our everyday life, you will even see there is always politics is something that never, that never goes out of our life, human life, I would say. If you see, even in our own home there is a different kind of politics, in our office there is a different kind of politics, wherever you go, in your class, among your classmates, wherever you go, you'll see uh, some sort of power, what to say, power relation in that sphere. So that we call as politics. Okay. Okay. So যে যে মানে একটা ব্যক্তি বিশেষ, লেটস সে একটা ক্যারেক্টার না, হি হ্যাজ সাম সর্ট অফ engagement with, let's say, in the case of Hamlet, হ্যাঁ। তো he goes out of his hometown Denmark for study. When he came back, he had a love for his father, no, senior Hamlet. But when he comes back, he sees his mother Claudia marrying to his, what to say, this one, uncle. আঙ্কেল। So before getting any explanation, or before understanding them, he himself started assuming that फादर का खून किसने किया, अंकल ने किया होगा, so that kind of thing. Okay, so his works explore universal human emotion and complex moral question, as I said. So এটার মধ্যে কি আইতে পারে হ্যামলেটের থেকে? First though, I might ask, like, describe Shakespeare's works.
like uh, three of his main tragedies, and then mm, what were the major works of Shakespeare, on what themes he had worked, like if you see historical place like Julius Caesar, or Richard, or uh, and then there is this thing too. Hmm, okay, I forgot. So these things are there, and then main tragedies you would say Macbeth, Hamlet, and the other one is our Othello. Hmm. So there is, and then there is romance also, romance in their place, in a romantic place, like but again there is tragedy, there is a theme of tragedy, but different in this thing, Romeo and Juliet. There are three comedies, Twelfth Night, and then your this thing, Midsummer Night's Dream. Okay, so these things are there. Let me also see what I can teach you for exam. What else you can, you know. Hmm. তোমরা কি এক্সট্রা ফটোরও বাড়িতে এক্সট্রা কোনো ফটো না ফটো না মমিতা? না, আচ্ছা, তো কেমনে কেমনে বুঝো? মানে এটা ক্লাস করো আর কি তা, আর কেমনে বুঝো অন্য কিছু বুঝতে হলে? ইউটিউবে দেখি, নাহলে ও বই ডিজাইন আছে এটির মধ্যে একটু দেখি। তো যাই হোক, এটি আসলো ব্যাপারটা। আর পরে হ্যামলেট ফোরশনি, অ্যাটলিস্ট সামারি, কিংস গার্ডেন লোকে, ওই যে সিনটা মনে আছে যেটা দেখা ইসলামের দিকে? হুম হুম। হুম, ওইটা কি তো হয়েছিল। আরেকটা জিনিস আমরা মানে এক্সপ্লেন করছিলাম যে ওই সময় ডেনমার্কের লোকে একটা নর্ডিক কান্ট্রিজ ঝগড়া আসলো, সিনিয়র হ্যামলেট ওইটা জিততে গেছিল, বাট ওই সময়ের দিনে কিতা আসলো যে ঠিক আছে রাজারে মাইরা লেগছে, রাজার ফোলা তো আইব, রিভেঞ্জ লইতো। তো একটা সবার মধ্যে একটা উইনিং এর পরেও কিন্তু একটা ভয় থাকে যে একটা দিন আইবো আবার তারা রিভেঞ্জ লইতে আইব। এটাই তো চলতো না আগের দিনে। তো ওই গোস্ট দেখতেছে আছে না যে সময় কিতা হয়েছে, একটা একটা মানুষই কিতা করতো দৈনন্দিন জীবনে একটা সাইন খুঁজতো, ছোট মোটো সাইন খুঁজতো, কেউ মইরা গেছে, এটা কি সাইন হইতে পারে ভগবানের থেকে, কোনো আপদ আইতেছে বিপদ আইতেছে। যেমন উই স ইন দ্য প্লে ইডিপাস রেক্স, যেটা থিপস যে আসলো, থিপস এর মধ্যে কি হয়েছে, মহামারী লাগছে, মহামারী লাগছে আর কি হয়েছে, মানুষ মরতে আসলো ধার ধার ধার। তো তারা কিটা করতেছে যে ওই যে রাজা মরছিল যে এটার লগে কানেক্ট করে লাইতেছিল, মিনস দেয়ার কুড বি পসিবল দিস থিং, maybe some evil might come, these things were there, there was some sort of uh, fear in people always persisting after that kind of environment, that kind of thing had happened. That is the thing. Hmm. হ্যামলেটও ঘোষ দেখে, হ্যামলেট, আচ্ছা এটা কি তাস ক্লাস না, মানুষ আগের দিনে যে স্বপ্ন দেখতো, স্বপ্নের কি তাস যে when people used to dream, there was no scientific explanation behind dreams, so they used to assume না
sometimes that the ghost of someone had come and talked to them like that. যাই হোক, তো হ্যামলেটের থেকে আসে না কিছু কিছু কোশ্চেন হয়তো করে, যেমন on his arrival, how means Hamlet's madness, okay, from that point আছে না, ওইটারে এক্সপ্লেন করতে আসে যে হ্যামলেট নিজে নিজে ভাবতে ভাবতে আসে না, ওভার থিঙ্ক করতে করতে কেমনে স্কিজোফ্রেনিক হয়ে গেছে। স্কিজোফ্রেনিয়া ইজ এ ডিজিজ ওয়ার a mental patient cannot distinguish between two things. So, there was this constant dilemma in Hamlet's head about the passing of senior Hamlet, and it's a huge thing. Like, you you always see your mother as someone very pious, very, what to say, আমরা খুব শুদ্ধ রূপে মারে দেখি আমরা, ঠিক না? মার জায়গাটা একটু আলাদা হয়। It's very, what to say, from a very, what to say, moralistic point of view, we see our mother. But when think of Hamlet, when he comes back and father dies, father already had died. On she is married to his uncle, so it will give him a big dilemma. So about his madness, all these things, I might frame a question. One two question from here, one question from Shakespeare, one from here, and then let's see more. There is Dr. Faustus and Faustus, no? Faustus, Faustus, Dr. Faustus, Dr. Faustus, মনে আছে না ম্যাডাম কিতা বলেছি ডক্টর ফাস্টাসে? স্লাইড দেখতেছো? দেখা যাচ্ছে। কিটা দেখতেছো স্লাইডে? Act 1 themes and character focus. Different slide. স্লাইড দেখতেছো এবার? নতুন স্লাইড ডক্টর ফাস্টাস। না এটা আসলো না, আরেকটা স্লাইড আসলো ডক্টর ফাস্টাসের, ওইটা পাইতাছি না খুঁজছি আমি। হ্যাঁ, দেখতেছো ডক্টর ফাস্টাস? তো এটা কি এটা লিখছে? ক্রিস্টোফার মার্লো লিখছে। এলিজাবেথ, মেজর প্লে এলিজাবেথন পিরিয়ডের, ঠিক বেসড অন এলিজাবেথন পিরিয়ডের মানে হচ্ছে এই কুইন এলিজাবেথ দি ফার্স্টের টাইমে। For a contemporary of Shakespeare, known for blank verse and ambitious, sorry, tragic heroes. যেমন ডক্টর ফস্টাস ambitious, he sold his soul for কিনা জ্ঞান দিয়া পুরো দুনিয়া কনকেয়ার করতে চাইতো। So for those things আছে না একটা কিনা বলতাম লুবি ব্যক্তি যে আছে না, তো দ্যাট থিং আছে না, at the end তো obviously his downfall will be there. মোস্ট ফিলোসফিক্যাল প্লেগ হইতেছে, কারণ ওই টাইমে কি তো হইতেছে, ওই টাইমে একটা নিউ ইরা হইতেছে অফ রেশনালিটি অফ ইউনো বিকজ ক্রিস্টোফার মার্লো ওয়াজ ফ্রম he was a learned man, and he had a traditional way of education, and from that background he is writing in Elizabethan period, so combines Renaissance humanism and Christian ethics. Yes sir, Renaissance humanism kita
writings of that time na from human perspective, যেমন মেকাইভেলি টেকাইভেলি রাইটিং আছে, যে আছে না কইলো যে যেমন আমরা এটার মধ্যে দেখি যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের প্লের মধ্যে দেখি যেমন ম্যাকবেথে, যে ম্যাকবেথ ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্যাট কিং, বাট বাট ব্যাংকো না, বাট he can never be the king na. So the only way he can be king is through politicization, through politics, and maybe after killing the then king. Okay, so that happens, and you see, how Hamlet's sorry, Macbeth's wife, na, he she motivates Macbeth to do this thing. So that kind of thing, na, that kind of thing that maybe you have some ambition, you have some this thing, but the traditional way of the world never allows you to be that. But somewhere you want it so bad, you break the barriers, you break the moral barriers of the world and achieve what you want to achieve, right? So there is this thing, morality play structure, as I have said, age of knowledge, science and exploration. So as I said now, from that Christian ethic, from the world was so much religious at that time. So that was, it was get means, it was leaping from that period. So you understand that the temperament will be very much different. Okay, moving on. ফস্টের জার্মান প্লে আছে, ওইটার উপরে কিন্তু বানানি ইয়াটা, এটার নামও ওই ইন্সপিরেশন থেকে রাখছে, ফস্টার্স। সো এই সেটা ওইসে প্লেটা তোমরা একটু সামারিটা পড়বা। তো আই মাইট ফ্রেম এ কোশ্চেন লাইক কি হইতেছে যে ambition, on ambition of on Christopher Marlowe's Dr. Foster's, like that. Okay, so one question like that, and another I might ask about to achieve his ambition, like this two will be closely related. যাই হোক আমি একটা ইনফর্মাল ক্লাসরুম আবার I'll tell you. তো এটা গেল, আরেকটা লাস্ট আছে তোমরা, আমি জাস্ট দেখাইতেছি যে কিটা কিটা করাইছি আমি, আর কি এর মধ্যে থেকে কোশ্চেন তোমরা আইতো পারে, ঠিক আছে না? বাইরের থেকে তো কোশ্চেন দিতাম না, বই পাইছো নি তোমরা? বইয়ের থেকে সব কোশ্চেন, এডিপাস রেক্স আরেকটা আছে। এক্সাম কবে হইব? এই মাসে। Because acceptable so I had made one this thing, but I don't know how the file got corrupted. One second, I'm searching. যাই হোক আমি একটু ফেট টেটের উপরে কোশ্চেন করুন এডিপাস এক্সের থেকে। I will take another class and next week, okay? That will be much informal and you have to attend it. Maybe tomorrow also I might take a good class, okay? So yes, whatever I said, just go through these things, study on your one for the exam, and some questions I have just given you. I'll further circulate some important questions. Okay, so study hard for your exam and also submit your assignments on time before 7.
Otherwise, we won't take. Okay. Okay. See you guys.